আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের স্পোকেন ইংলিশ টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আমরা লুকিং ফরওয়ার্ড টু এবং গুডেটের ব্যবহার শিখব। উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ। আমরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য উন্মুখ। উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ। এখানে খেয়াল করবেন, লুকিং ফরওয়ার্ড টু এর পরে যদি ভার্ব ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় সচরাচর আমরা মেইন ভার্ব ব্যবহার করি, কিন্তু এখানে লুকিং ফরওয়ার্ড টু এর পরে যে ভার্ব থাকবে সেটি আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যেমন উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ। আমরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য উন্মুখ। আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু এ ফ্রুটফুল ডিসকাশন উইথ ইউ। আমি আপনার সাথে একটি ফলপ্রসূ আলোচনার অপেক্ষায় আছি। আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু এ ফ্রুটফুল ডিসকাশন উইথ ইউ। আমি আপনার সাথে একটি ফলপ্রসূ আলোচনার অপেক্ষায় আছি। I am looking forward to her reply. আমি তাহার উত্তরের অপেক্ষায় আছি। I am looking forward to her reply. অথবা I am looking forward to his reply. আমি তাহার উত্তরের অপেক্ষায় আছি। I am looking forward to seeing you again. আশা করছি তোমার সাথে আবার আমার দেখা হবে। I am looking forward to seeing you again. আশা করছি তোমার সাথে আমার আবার দেখা হবে। I am looking forward to going to Bangladesh next month. আমি আগামী মাসে বাংলাদেশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছি। I am looking forward to going to Bangladesh next month. আমি আগামী মাসে বাংলাদেশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছি। এবার চলুন আমরা গুডেটের ব্যবহার দেখি। গুডেট মানে হচ্ছে দক্ষ বা পারদর্শী বা ভালো। তবে গুডেটের পরে যে ভার্ব, গুডেটের পরে যদি ভার্ব থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। যেমন মনে করেন আই এম গুড এট ড্রাইভিং। আমি ড্রাইভিংয়ে ভালো বা গাড়ি চালাতে ভালো। I am good at driving. I am good at dancing. আমি নাচে ভালো। তবে যদি গুডেটের পরে ভার্ব না থাকে, যেমন মেয়ে তো অন্য কিছু থাকে, তাইলে কিন্তু যদি ভার্ব না থাকে তাহলে আইএনজি যুক্ত হবে না। যেমন আমি যদি বলি যে আমি গণিতে ভালো, আই এম গুড এট ম্যাথ। আই এম গুড এট ম্যাথ। আমি গণিতে ভালো। এখানে কিন্তু ম্যাথের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে না। আই এম গুড এট চেস। আমি দাবাতে ভালো বা আমি দাবা খেলায় পারদর্শী, আমি দাবা খেলায় ভালো। এটা বরাবরই বসে যাবে। আই এম গুড এট চেস। আমি দাবায় ভালো। কিন্তু আই এম গুড এট সুইমিং। আমি সাঁতারে ভালো। আই এম গুড এট সুইমিং। আমি সাঁতারে ভালো। সুইম মানে সাঁতার কাটা, তো এটার সাথে আইএনজি যুক্ত হবে। আই এম গুড এট সুইমিং।
Hit the thumbs up if you find this video informative. And don't forget to subscribe for more videos like this. I'll see you, my friend, in the next video. Bye.